So very good morning everyone. Non-banking financial companies. మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్కి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. నిజం, మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీ మెయిన్ కోర్ ఆపరేటింగ్ ఏంటంటే యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ లెండింగ్ లోన్స్. యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ లెండింగ్ లోన్స్. సో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారమ్మా. మా డిపాజిట్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డిమాండ్ డిపాజిట్స్, టైమ్ డిపాజిట్స్. బ్యాంకింగ్ కంపెనీలో ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, రికరింగ్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, ఎస్క్రో అకౌంట్స్. ఐడియా ఉంది ఎస్క్రో అకౌంట్? ఓకేనా? అవన్నీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తారమ్మా. ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ my banking company can accept a deposit, but non-banking company cannot accept a deposit. Cannot accept deposit. Example, Bajaj Finance. Idea on the Bajaj Finance? Muthoot Finance, Mahindra and Mahindra Finance, Sundaram Finance. All these companies are non-banking financial companies. Non-banking financial companies will do finance business, but not banking business. Banking company is also finance business only, but they can accept the deposits. But in case of non-banking companies, they cannot accept the deposits. They cannot accept the deposits, but they can lend loans to the public. Best example, equated monthly installments. Equated monthly installments. So example, Tata Motors. So we purchased a Tata Harrier, red and black, high end. Okay, now finance provided by HDC Financials, HDC Financial Services. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, అనిల్ సార్ సో So Lakshya purchased asset from Tata Motors under EMI, equated monthly installments. మాకు ఈఎంఐ పే చేయాల్సింది టాటా మోటార్స్ కదమ్మా, బజాజ్ హెచ్డిసి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి పే చేయాలి. బికాస్ హెచ్డిసి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విల్ పే అమౌంట్ టు టాటా మోటార్స్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ Lakshya. Now Lakshya has to pay equated monthly installments to HDC Financial Services. నాన్ బ్యాంకింగ్ మనకేమి హెచ్డిసి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు, బట్ హెచ్డిసి ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ లెండ్ లోన్స్ టు Lakshya. సార్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ సార్? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్. ఎగ్జాంపుల్, సిబిల్ స్కోర్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఈక్విఫాక్స్ స్కోర్, సిబిల్ స్కోర్. జనరల్లీ 750+ సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టార్స్ దే కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ వర్తీ పర్సన్. క్రెడిట్ వర్తీ పర్సన్ అంటే రీపేమెంట్లో రిస్క్ ఏమీ ఉండదు. సో ఎవరికైతే సిబిల్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి లోన్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. లోన్స్ ఎక్కువ ఉండే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నా సో దిస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ విల్ ప్రొవైడ్ లోన్ సర్వీసెస్ టు ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ పర్చేసింగ్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? అది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. సో బజాజ్ ఫైనాన్స్లో ఈఎంఐ పేమెంట్ చేసి పర్చేస్ చేస్తాం అని అంటారు కదా. సో ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఎవరంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ companies, non-banking financial companies. Now, మా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నో, యాక్సెప్ట్ చేయదమ్మా. కానీ దే కెన్ లెండ్ లోన్స్. ఎగ్జాంపుల్, అవి ఆర్ హ్యావింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అమ్మా, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. సో మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకు చెక్ బుక్ ఇస్తారా లేదా? చెక్ బుక్ ఇస్తారు. చెక్ బుక్ ఇవ్వడం రీజన్ ఏంటంటే మనం అందులో అకౌంట్ హోల్డర్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మరి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్లో ఎవరైనా అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటారా? నో. సో non-banking finance company cannot issue checkbooks also. Checks కూడా ఉండవు. బికాస్ నీకు అందులో అకౌంట్ ఉండి అందులో అమౌంట్ ఉంటే యూ కెన్ ఇష్యూ యువర్ చెక్స్. చెక్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. నీ దగ్గర అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా చెక్ ఇష్యూ చేస్తారా? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే చెక్ బుక్ ఇష్యూ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. అండ్ నెక్స్ట్ క్లియరెన్స్ సిస్టమ్, పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఐడియా ఉందా? డీడీ, బ్యాంక్ డీడీ తీస్తారని అంటారు.
సో ప్రీవియస్గా మేము అంటే నేను సిపిటి రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ లేవు మాకు. అరౌండ్ నేను సిపిటి రిజిస్ట్రేషన్కి 4.5 hours లైన్లో నిల్చున్నా. సిపిటి రిజిస్ట్రేషన్కి 4.5 hours లక్కటి కపుల్ ఐసీఐ బ్రాంచ్ దగ్గర 4.5 hours లైన్లో నిల్చున్నా. క్యాష్ ఇస్తే తీసుకోరు, డీడీ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, అక్కడ కార్నర్లో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఉంటే వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేసి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నా. సో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అట్లా క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదమ్మా. బికాస్ నువ్వు నీ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసి ఆ సిస్టమ్ ఉండదు. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ మేజర్ కోర్ బిజినెస్ ఇస్ లెండింగ్ లోన్స్ టు ద పబ్లిక్, అంతే. లెండింగ్ లోన్స్ టు ద పబ్లిక్. డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్. బట్ హవెవర్ a non-banking financial company can accept a deposit with the permission of RBI. మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్కి ఏం అప్లై అవుతాయి? మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అండ్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్. ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. మా పర్మిషన్ అంటే ఏం లేదు అక్కడ, దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ విత్ ఆర్బీఐ. అండ్ సమ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ వితౌట్ రిజిస్టరింగ్ విత్ ఆర్బీఐ కూడా రన్ చేయొచ్చు. అంటే ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు, ఎలాగైనా రన్ చేయొచ్చు. బట్ ఆర్బీఐ ఏంటంటే కొన్ని నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చింది. అంటే వితౌట్ రిజిస్టరింగ్ యూ కెన్ డూ ఫైనాన్స్ బిజినెస్. అండ్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ చాప్టర్ నుంచి 5 to 6 marks వస్తాయి అంతే. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండ్ స్కోరింగ్ టాపిక్ 5 to 6 marks. మీ ఐసీ బుక్ చూసుకుంటే అరౌండ్ 60 to 70 pages ఉంటుంది, అదంతా అవసరం లేదు. సో ఏదైతే రిలవెంట్ అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం, ఓకేనా? అండ్ మీకు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్లో లాజిక్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. యాస్టీస్గా గైడ్లైన్స్లో ఏం చెప్పారో అదే ఫాలో అవ్వాలి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్. బ్యాక్గ్రౌండ్, లాజిక్, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, లాజికల్ రీజన్ ఎందుకు ఇంత పర్సంటేజ్ అని ఏం లేదమ్మా. గైడ్లైన్స్లో ఆ పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఆ పర్సంటేజ్ అప్లై చేయాలి. మీకు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్లో అసెట్స్ 2 types ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్. Performing asset also called as standard asset. Non-performing asset bifurcated into 3 types: substandard, doubtful, loss assets. వాటికి ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు కదా, సేమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి, బట్ పర్సంటేజ్లో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది, ఓకేనా? పర్సంటేజ్లో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ టైప్స్ అయినా 3 types of questions ఉంటాయమ్మా. 3 types of questions. First one, calculation of net owned funds. Calculation of net owned funds. And second type is classification of advances. Classification of advances. ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీకి ఉండే మేజర్ అసెట్ ఈస్ రిసీవబుల్స్. బికాస్ వాళ్ళ బిజినెస్ అంటే మా కోర్ బిజినెస్ లెండింగ్ లోన్స్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిసీవబుల్ అనే అసెట్ ఉంటుంది, ఆ రిసీవబుల్ అసెట్స్ని క్లాసిఫై చేయాలి, అలాంటి ప్రాబ్లం రావచ్చు. నెక్స్ట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆన్ దాట్ అడ్వాన్సెస్. ప్రొవిజన్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్. సో 3 types of ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. Type 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. Type 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్. అండ్ Type 3 is క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్. ఈ 3 typesలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మనకి, ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నార్మల్లీ నాట్ అలౌడ్, బట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ దే కెన్ యాక్సెప్ట్. పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, మా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్న అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు. సో ఎన్బిఎఫ్సి is totally classified into 2 types. NBFC can be classified into 2 types. Deposit taking NBFCs, non-deposit taking NBFCs. Deposit taking NBFCs, non-deposit taking NBFCs. Okay. మరి దీని మీద క్వశ్చన్ ఏమి రాదు మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్లో. బట్ ద పాయింట్, క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఇది మాకు తెలుసు అనే ఫీలింగ్ రావడం కోసం ఇది చెప్తున్నాను నేను. ఇది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఈ వర్డింగ్స్ మాకు తెలుసు అనే ఫీలింగ్ కోసం చెప్తున్నాను నేను. సో ఎన్బిఎఫ్సి 2 types,
deposit taking NBFCs and non-deposit taking NBFCs. And my NBFCs లో all NBFCs again categorized into two types. All NBFCs, అది డిపాజిట్ టేకింగ్ అవ్వచ్చు, నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ అవ్వచ్చు, categorized into two types. First one is important. అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పట్లే, మా క్లాసిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ ఇంపార్టెంట్. రాయకండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని టర్మినాలజీ ఏం చేస్తారంటే సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. ఏంటది? సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హియర్ నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. మా టోటల్ NBFCs deposit taking, non-deposit taking, and all NBFCs bifurcated into systematically important NBFC, non-systematically important NBFC. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ చూసుకుంటే సిస్టమేటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC ఒక టైప్, నాన్ సిస్టమేటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC ఒక టైప్, సిస్టమేటికల్లీ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC ఒక టైప్, నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC ఇంకో టైప్. మరొక NBFCని డిపాజిట్ టేకింగ్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు, నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇఫ్ అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ NBFC is more than or equal to 500 crores, then that NBFC called as systematically important. So assets worth more than or equal to 500 crores. మా చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ అవసరం లేదు. జస్ట్ బైఫర్కేషన్ కోసం నేను చెప్పిన అసెట్స్ వర్త్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 crores, then that is a systematically important NBFC. Systematically important NBFC. Next, if it is non-systematically important, assets worth less than 500 crores. Assets worth less than 500 crores. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చాము? Systematically important deposit taking NBFC type 1, non-systematically important deposit taking NBFC type 2, systematically important non-deposit taking NBFC type 3, non-systematically important non-deposit taking NBFC type 4. Total 4 types. Okay na? Clear? First initial bifurcation, deposit taking, non-deposit taking. Again deposit taking 2, non-deposit taking 2. Clear? Just a wordings కోసం అంతే. క్వశ్చన్లు ఏమంటే క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ఓన్ ఫండ్స్ ఫర్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC అండ్ డిపాజిట్ టేకింగ్ NBFC అని అంటారు. ఆ టర్మ్ అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటమ్మా? టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. నోట్ ఎడింగ్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. మీ మెటీరియల్లో 1% కూడా థియరీ ఉండదు, క్లాస్ వింటేనే అర్థమవుతుంది అంతే. కేర్ఫుల్. నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. నెట్ అనే టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామమ్మా? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ సంథింగ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్ అనే టర్మ్ ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ? వి విల్ డిడక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో దట్స్ వై నెట్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, అక్కడ నెట్ అనే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారమ్మా? రియలైజబుల్ వాల్యూ నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ చేస్తున్నా నువ్వు నెట్ అనే టర్మ్ చూసావు. సో నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాస్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రాస్ ఫండ్స్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ సంథింగ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్ ఏంటంటే తెలుసుకోవాలి, అంతే కదా. నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. వచ్చిన గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ సంథింగ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. ఓకేనా. సో నో రీడింగ్ సపరేట్లీ. గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్ ఫస్ట్ వన్. Gross owned funds. Gross owned funds అంటే గ్రాస్ సార్, ఓన్డ్ ఫండ్స్ సార్, అంతే కదా.
ఓన్డ్ ఫండ్స్ అంటే ఓన్ ఫండ్స్ అంటే ఓనర్ ఫండ్స్ ఇన్ బిజినెస్, అంతే కదా, ఓనర్ ఫండ్స్ ఇన్ బిజినెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మా బిజినెస్లో ఓనర్ ఫండ్స్ ఏముంటాయి? క్యాపిటల్, అవునా కదా, చెప్పండి. ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటలా, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటలా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ క్యాపిటలా, ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్? బోతా. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరెన్స్ 20 years ఓనర్ అవుతాడు మ్యాక్సిమం, ఆ తర్వాత కంటిన్యూ అవుతాడా? నో. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఓనర్ ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డరా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డరా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో ఇన్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ పెయిడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పెయిడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. మా మ్యాక్సిమం లాజిక్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. ఇన్ కేస్ ఏదైనా దానికి లాజిక్ లేదనుకోని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే, నో ఆప్షన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ paid up equity share capital. Paid up equity share capital. Next, income and వచ్చాము రిజర్వ్స్. రిజర్వ్స్ కదా సార్. బిఫోర్ రిజర్వ్స్ మీకు పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే తెలుసా? తెలీదా? AS20 అయిపోయింది కదా. పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఈక్విటీ షేర్ కాదు, కానీ ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో ఈక్విటీ షేర్ అవుతుంది. కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, కన్వర్టబుల్ బాండ్స్, 100%, నో అదర్ ఆప్షన్. వాటిని మనం పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటాం. పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్. సో యాడ్ పెయిడ్ అప్ కన్వర్టబుల్ preference shares, debentures or bonds. ఏమైంది? పెయిడ్ అప్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్ ఆర్ బాండ్స్. మా అది కూడా ఓన్ ఫండ్సే కదా, బికాస్ వాళ్ళు కూడా ఓనరే. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఓనర్లో లేడు, కరెక్టే, బట్ ఫండ్ అయితే బిజినెస్లో ఉంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ డిబెంచర్ ఉంది, మా కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్. ఈరోజు ఓనర్ కాదు, లెండరే. ఆ అమౌంట్ బిజినెస్లో ఉందా లేదా? ఎస్, ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో ఓనర్లా కన్వర్ట్ అవుతాడు. మళ్ళీ అప్పుడు సపరేట్గా అమౌంట్ తీసుకొస్తాడా? నో. ఇప్పుడున్న అమౌంటే ఓనర్ ఫండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడున్న అమౌంటే ఓనర్ ఫండ్. సో దట్స్ వై వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ నాట్ ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ బట్ ఆల్సో కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్ అమౌంట్ ఏదైనా ఉందా, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, పెయిడ్ అప్ అమౌంట్ అమ్మా, పెయిడ్ అప్, ఆథరైజ్డ్ కాదు, పెయిడ్ అప్ అమౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేముండొచ్చు చెప్పరు ఇందాక, ఏంటది? రిజర్వ్స్. మా రిజర్వ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? ఓన్లీ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓనర్. ఓనర్ రిలేటెడ్ రిజర్వ్ ఏంటమ్మా? ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఆల్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఆర్ ఫండ్స్ రిలేటెడ్ టు ఓనర్స్. సో యాడ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. యాడ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. నెక్స్ట్ సార్ మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ ఉందమ్మా. సెక్యూరిటీస్ అంటే కంపెనీకి ఇన్కమ్ లాసా? ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సా? ఇన్కమ్. సెక్యూరిటీస్ ఫ్రీ రిజర్వా? ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్, రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ ఫ్రీ రిజర్వ్ కదమ్మా. ఫర్ బైబ్యాక్ టాపిక్ కోసం మాత్రమే ఫ్రీ రిజర్వ్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు కంపెనీకి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం లెడ్జర్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎ గెయిన్ టు ద కంపెనీ. ఆ గెయిన్ కంపెనీ కంటే కంపెనీ అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ? ఓనర్స్ అంటే ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఈజ్ ఆల్సో ఫండ్ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఇన్ బిజినెస్, అవునా కదా? ఎస్. సో ప్లస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్, సో రిజర్వ్స్లో ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అయిపోయినాయి, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాడు? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఫండా? దట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్. మా రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ వల్ల కంపెనీకి ఏం ఫండ్ జనరేట్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ ఇంక్రీస్, ఎంట్రీ చెప్పండి, అసెట్ అకౌంట్ పెట్టి రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ క్రెడిట్లో బ్యాలెన్స్ ఉందంటే ఏదైనా అమౌంట్ ఉన్నట్ట? నో. బట్ అదే ఫ్రీ రిజర్వ్ ఉందంటే అమౌంట్ ఉన్నట్టే అమ్మా. రియలైజ్డ్ అమౌంట్స్ అన్ని ఫ్రీ రిజర్వ్స్ తీసుకెళ్తాం మనం. అన్రియలైజ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రీ రిజర్వ్ తీసుకుంటామా? నో. సో రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్.
మా క్యాపిటల్ రిజర్వ్ లో రియలైజ్డ్ ఉంటుంది, అన్రియలైజ్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫండ్ అంటే ఏమవుద్దమ్మా? ఓన్లీ రియలైజ్డ్. ఓన్లీ రియలైజ్డ్. నోట్ చేయండి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ realized through sale of asset. 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 చెప్పండి, మా లిస్ట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్, paid up equity share capital. Second one, paid up convertible preference share debenture or bonds. Next, free reserves. Next, securities premium. And next, capital reserve realized through sale of asset. Realized through sale of asset. Now observe careful. My balance sheet lo liabilities, assets, each and every liability is representing with asset. అవునా కదా? ప్రతి లయబిలిటీ ఒక అసెట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ ఉంటుంది, దాని రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, లయబిలిటీ సైడ్ లోన్ ఉంటుంది, రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ బ్యాంక్. రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ బ్యాంక్. అంతేనా? పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, ఆ గూడ్స్ బిజినెస్ లోనే ఉన్నాయి. క్రెడిట్ యాస్ లయబిలిటీ, రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఇన్వెంటరీ. రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఇన్వెంటరీ. ప్రతి లయబిలిటీకి రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఉంటుందమ్మా. మరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్సే కదా, మరి వీటి రిప్రజెంటింగ్ అసెట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. సో రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఉందమ్మా. రిప్రజెంటింగ్ అసెట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ విల్ ఉందమ్మా. గుడ్ విల్ అనే అసెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉంది. అది ఫండా మనకి? ఫండ్ అది? మనం వాల్యుయేషన్ చేసి అసెట్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తున్నాం అంతే. బట్ బిజినెస్ చేయడానికి గుడ్ విల్ అనే అసెట్ నుంచి ఏమైనా యూస్ అవుతా? ఫండ్ రూపీస్లో ఏమైనా యూస్ అవుతా? నో. ఎగ్జాంపుల్, ట్రేడ్ మార్క్ ఉందమ్మా, పేటెంట్ రైట్స్ ఉన్నాయి, అది ఫండా? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ని రిప్రజెంట్ చేసే లయబిలిటీ ఇందులో ఉండొచ్చు, కానీ అసెట్ సైడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఉంది అనుకోండి, దానివల్ల మనకి ఫండ్ ఉన్నా లేనట్టే, అది ఏమైనా యూజ్ అవుతా బిజినెస్ చేయడానికి. సో దాట్స్ వై ఫ్రమ్ దిస్ అమౌంట్ డిడక్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, అంతే కదా? లయబిలిటీని రిప్రజెంట్ చేసే అసెట్ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ అసెట్ నుంచి ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ యూజే ఉంటుంది ఇక్కడ బిజినెస్ లో. గుడ్ విల్ అనో 10 lakhs ఉందమ్మా. గుడ్ విల్ అనో 10 lakhs, 10 lakhs క్యాష్ ఉన్నట్ట. దట్ ఈస్ జస్ట్ లెజర్ బ్యాలెన్స్. గుడ్ విల్ అనే లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అంతే. ట్రేడ్ మార్క్ అనే అసెట్ ఉంది, ఏమైనా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అది? దట్ ఈస్ జస్ట్ లెజర్ బ్యాలెన్స్. సో అలాంటి అసెట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి డిడక్ట్ చేసేయండి. అది ఓనర్ ఫండ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, రియలైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో లేదు. ఓన్లీ గుడ్ విల్ ని సేల్ చేస్తారా మీరు? ఓన్లీ గుడ్ విల్ ని సేల్ చేస్తారా? నో. గుడ్ విల్ అనే అసెట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేస్తాం? బిజినెస్ యాజ్ ఏ హోల్ సేల్ చేసి నీకు ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ రావడం కోసం గుడ్ విల్ అసెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. బట్ బిజినెస్ చేయడానికి గుడ్ విల్ అసెట్ ఏమైనా యూస్ అవుతా ఫండ్ లో? నో. సో దట్స్ వై డిడక్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. నో, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. మన బుక్స్ లో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ పేటెంట్ రైట్ ఉందమ్మా. పేటెంట్ రైట్ ఒక 1 lakh ఉంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పేటెంట్ రైట్ ఈస్ 1,20,000. 1,20,000. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డిడక్ట్ చేయాల్సింది 1,20,000 1 lakh? చెప్పండి, 1 lakh ఏనా? బికాజ్ నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండే అసెట్ వాల్యూ ఎంత? 1 lakh. సో ఆ 1 lakh మాత్రమే ఫండ్ లో లేనట్టు, అవునా కదా? ఎస్. సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ బ్రాకెట్ నోట్ చేయడమ్మా, బుక్ వాల్యూ. మై సోదంతా ఏం చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా రాసుకోండి, ఇలా ఉంటే ఇలా చేయండి అని చెప్పొచ్చు. బట్ నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను చెప్పడానికి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇప్పుడు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఎందుకు మైనస్ చేస్తాం? అది అసెటే, కానీ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, రైట్? నా ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అలాంటి అసెట్స్ ఏముంటాయి? ఫర్నిచరా, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగా? మరి నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అంటే రియలైజ్డ్ ఫార్మేట్లో ఉండదు అని. ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే రియలైజ్ అవుతుంది కదా, అంటే నీకు ఫండ్ ఉన్నట్టే. ఫర్నిచర్ సేల్ చేస్తే రియలైజ్ అవుతుంది, అంటే నీకు ఫండ్ ఉన్నట్టే. అసెటే, కానీ రియలైజ్ చేయలేము, అలాంటి అసెట్స్ కావాలి మనకి. అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ అందం అనుకోద్దామా, అనాలి. అక్యూములేటెడ్ లాసెస్
అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాను P&L డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఎవరికైనా సేల్ చేస్తారా? అదే నీకైనా ఫండ్ జనరేట్ అవుతా? నో. అలాంటి అసెట్ ఉన్నా లేనట్టే కదా. అంటే ఓనర్ ఫండ్ ఏదైనా ఉన్నట్ట. ఎగ్జాంపుల్, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ 10 lakhs ఉన్నాయమ్మా. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ 10 lakhs ఉన్నాయి. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ మన బిజినెస్కి ఒక 1 lakh లాస్ వచ్చింది. అప్పుడు నీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతామా? 9 lakhs అవుతాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ 10 lakhs నోట్ చేసి అసెట్ సైడ్ 1 lakh నోట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఉండే ఫ్రీ రిజర్వ్ 10 lakhs కరెక్టేనా? నో, రాంగ్ కదా. 9 lakhs ఉండాలి అక్కడ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ 1 lakh ఏదైతే నువ్వు రైట్ ఆఫ్ చేయకుండా అసెట్స్ నోట్ చేస్తావో అది ఉన్నా లేనంటే అసెట్ వర్త్ అసెట్ కాదు అది. ఎవరికైనా సేల్ చేస్తారా? మా కంపెనీ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ సేల్ చేస్తాం, మా కంపెనీ బుక్స్లో 1 lakh ఉంది, మీరు ఒక 90,000 ఇవ్వడం సేల్ చేస్తారా? నో. జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఫండ్? నో. సో అలాంటి అసెట్స్ ఏమంటే డిడక్ట్ చేయండి. మైనస్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. ఎగ్జాంపుల్ P&L డెబిట్ బ్యాలెన్స్. P&L డెబిట్ బ్యాలెన్స్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉంటాయి అసెట్స్ అట్లాంటి? ఇంకేముండవా? తెలీదా? చూడండి అమ్మా, మ్యాక్సిమం అంతే, ఇంకేముండవు. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్, ఇలాంటి లెడ్జర్సెస్ కూడా ఉంటాయమ్మా బ్యాలెన్సెస్. యాక్చువల్లీ అలా ఉండొద్దు, బికాస్ AS 29లో చెప్తారు. అది AS 26 ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్లో డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్సెప్టే లేదు అని చెప్తారు. అవునా కదా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్, అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా? డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. యాజ్ పర్ రూల్ P&L రైట్ ఆఫ్ చేయొద్దు మొత్తం ఒకేసారి. కానీ AS 26లో ఏం చెప్పారు? ఇప్పుడు డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, మొత్తం P&Lకి తీసుకెళ్ళాలి అని. AS 26 రివైజ్ అయిందమ్మా. రివైజ్ అవ్వకముందు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పే చేశారు అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ P&L కొంచెం కొంచెం రైట్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ సైడ్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా. ఒకవేళ ఆ బ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా మైనస్ చేయండి. బికాస్ సేమ్ నీకేం జనరేట్ అవ్వదు అసెట్ నుంచి. మైనస్ ఎనీ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్. Deferred revenue expenditure balance, if any. Then you will get a gross owned funds. First one, paid up equity share capital. Second one, convertible preference share, convertible debenture, convertible bond on a potential equity share paid up capital under. Next, third one, free reserves. Fourth one, securities premium. Fifth one, capital reserve realized through sale of asset. Next, sixth one, డిడక్ట్ చేయాల్సిన ఇప్పుడు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, అక్యుములేటెడ్ లాసెస్, నెక్స్ట్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ ఎనీ. డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఓనర్ ఫండ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. అంతేనా? ఓనర్ ఫండ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. నా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ మీరు CA ఫౌండేషన్ పార్ట్నర్షిప్ చేస్తుంటే ఆ కేసులో మనం క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటి మైనస్ చేస్తాం. నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్లో. ఈవెన్ మీకు ఒక ఎగ్జామ్ రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జామ్ జరిగింది, దాంట్లో కూడా నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ చేస్తారు. గుర్తుందేమన్నా? వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారా? వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఆన్సర్స్లో అమాల్గమేషన్ మీకు వచ్చిన వీకెండ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లో గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ టైంలో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ యూజ్ చేసి గుడ్ విల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అక్కడ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్ ఉంది, అది మైనస్ చేయాలి. లైక్ వైజ్ ఇక్కడ కూడా నీ ఓన్ బిజినెస్ ఫండ్స్లో నీ బిజినెస్ కోసం నువ్వు యూజ్ చేస్తే ఫైన్. నువ్వు నీ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయకుండా నీ సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసావు. ఏ ఫండ్ అమ్మా? నీ గ్రాస్ ఓన్ ఫండే సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసావు. మరి అది మన ఓన్ ఫండ్ అవుతుందా? అంటే మన బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేసిన ఫండ్ అవుతుందా? నో. అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే మైనస్ చేయండి. అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే మైనస్ చేయండి. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది షేర్స్లో చేయొచ్చు, ఈక్విటీ షేర్స్ చేయొచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ చేయొచ్చు, డిబెంచర్స్ చేయొచ్చు, బాండ్స్ ఎలాగైనా చేయొచ్చు. సో చెక్ చేయండి NBFC వాళ్ళకున్న ఫండ్స్లోంచి ఏదైనా ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారా లేదా. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తే డిడక్ట్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్. డిడక్ట్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్. దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ఓన్ ఫండ్స్. దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్.
So note down. Next, net owned funds is equals to net owned funds is equals to gross owned funds minus investment in shares or debentures or else bonds in a group companies. మాకు గ్రూప్ కంపెనీస్ అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ, జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ, ఈ కంపెనీస్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు గ్రాస్ ఆన్ ఫండ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఆ గ్రాస్ ఆన్ ఫండ్స్ నుంచి ఏదైనా అమౌంట్ మన ఓన్ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయకుండా మీ గ్రూప్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, అదేమో గ్రూప్ కంపెనీకి ఫండ్ అవుతుంది, బిజినెస్కి. మనకి ఫండ్ అవుతుంది అది? నో, దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్. బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ RBI guidelines for finance business, they can invest 10% to the subsidiary companies, group companies. 10% ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ 10% ఏంటంటే గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్. గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ ఎగ్జాంపుల్, మన గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ ఒక 1 lakh వచ్చిందమ్మా. గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ 1 lakh వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు గ్రూప్ కంపెనీస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే 10,000 వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అలౌడ్. 10% ఆన్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ ఎంత ఇక్కడ? 10,000. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, నువ్వు 10,000 వరకు నీ గ్రూప్ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ నువ్వు ఏం మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ పాయింట్, మైనస్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10%. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10%. ద 10% ఈజ్ ఆన్ వాట్ అమౌంట్? గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. నీకున్న గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ 1 lakh ఉంది. ఆ 1 lakhలో 10% వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, అది మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ కంటే ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తావో అది మైనస్ చేయాలి, అది నీ బిజినెస్కి యూజ్ అయినట్టు కాదు. ఓకేనా? గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh ఉంది. ఎంతవరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు? 10% ఆఫ్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ అంటే ఎంత? 10,000. బట్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ 12,500. అప్పుడు ఎంత డిడక్ట్ చేయాలమ్మా? 2,500 డిడక్ట్ చేయాలి. 2,500. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ 9,500. ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి? 0. అంతే, -500 యాడ్ చేయాలి సార్ అంటారా? మాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10% కంటే ఉండద్దు. 10% కంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్. అక్కడ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ గ్రాస్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం మైనస్ చేస్తారా? నో. ఎంత మైనస్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ 10% ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆ 10% కంటే ఎంతైతే ఎక్సెస్ అదే మైనస్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఓన్ ఫండ్స్. మన నెట్ ఓన్ ఫండ్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ గ్రూప్ కంపెనీస్. దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేబీ దట్ షేర్ అవ్వచ్చు, డిబెంచర్ అవ్వచ్చు, బాండ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే చాలు. బట్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ చేస్తారా? నో. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10% ఆన్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్. మరి గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ అంటే paid up equity share capital, convertible preference share, convertible debenture, convertible bond, free reserve, securities premium, capital reserve realized through sale of asset, minus intangible assets, minus accumulated losses, minus any deferred revenue expenditure balance. Any deferred revenue expenditure balance. Okay na? That's the net own funds calculation. Now start problem number 1. నేను చెప్పింది ఏమి గుర్తున్నా లేకపోయినా ఆ ఫార్మాట్ గుర్తుంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. లాస్ట్కి ఏమో తెలుసా, ఫార్మాట్ ఒకటే గుర్తుంటుంది, ఎందుకు ఇది యాడ్ చేయాలి, ఎందుకు ఇది మైనస్ చేయాలో గుర్తుండదు. బట్ నో వరీ, గుర్తున్నా లేకపోయినా ఏం కాదు, మార్క్స్ వస్తాయి కదా. Templeton Finance Limited is a non-banking finance company. The extract of its balance sheet are given below. Extract of its balance sheet are given below. Liability side, paid up capital
free reserve, loans, deposits. Loans, deposits. My NBFC deposits accept చేయొచ్చా? Normally not allowed, but with the permission of RBI they can accept. So is the deposit taking company or non-deposit taking company? Deposit taking company. Leased out assets, investments in shares of subsidiary and group companies, in debentures of subsidiaries and group companies. Tell me total investment. 2 lakhs rupees in thousands kada. Total investment ఎంత ఉంది? 2 lakhs ఉంది. Next, cash and bank balance 200. Deferred expenditure 200, 2 lakhs. But deferred expenditure అంటే meaning ఏంటి? That is deferred expenditure not written off. Now you are required compute net own funds of Templeton Finance Limited as per non-banking financial company, systematically important non-deposit taking company and deposit taking company. ఆ టర్మ్స్ అనేది తెలుసు కదా మీకు. మాది డిపాజిట్ టేకింగ్ అయినా నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ అయినా సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ అయినా నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ అయినా ఇంటర్న్ ఫండ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సేమ్. ఇంకా దీంతో సంబంధం లేదు. క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ఓన్ ఫండ్స్. క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ఓన్డ్ ఫండ్స్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ చెప్పండి నాకు. పేడప్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఎంత? 5 lakhs. ఎనీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, ఎనీ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? నో. ఇప్పుడు దీనిలోంచి మైనస్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఏదైనా ఉందా? నో. ఎనీ అక్యుములేటర్ లాసెస్? నో. ఇంకేముందమ్మా? డెఫర్డ్ ఎక్స్పెండ్ ఎంత? 2 lakhs. So 4 lakhs is a gross owned funds. Now tell me maximum limit of investment. 10% అవునా? 4 lakhs, that is equals to 40,000. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs ఉంది. ఎక్సెస్ ఎంత ఉందమ్మా? 1,60,000. That 1,60,000 has to be deducted from this 4 lakhs. Then you'll get 2,40,000 and that is the gross net own funds. అయిపోయిందా? సాల్వ్ చేయండి. ఏంటి? సాల్వ్ చేయండి. చేయండి. మా ఒకసారి ఫార్మాట్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఓన్ ఫండ్స్. గ్రాస్ ఓన్ ఫండ్స్ రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్ minus investment in shares debentures in excess of 10% of gross own funds. Investment in shares, investment in debentures 1 lakh, 1 lakh. Minus 10% of gross own funds 40,000. Then you'll get 2 lakh 40. Calculation of gross own funds working note. Paid up equity share capital plus free reserves minus deferred expenditure. Clear? Solve cheyandi fast. ఇదే ఫార్మాట్లో చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, మీ ఇష్టం, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఏంటమ్మా స్కామ్ 2023? ఎస్, కంపల్సరీ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ NBFC. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రమోద్, త్వరగా కంప్లీట్ అయితే ఇంకో కాన్సెప్ట్ 2 కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేయాలి. 1:15 వరకు పంపించే ప్రసక్తి లేదు. ఏంటమ్మా? ఎస్, ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఉంది. ఏంటమ్మా? 1:15 వరకు తగ్గేదిలే. అండ్ షార్ప్ 2:15కి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఒకవేళ 2:15కి 2:15 to 4లో హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయింది, హాఫ్ అన్ అవర్కే వదిలేస్తా. ఓకే? ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ మానేసి వస్తున్నా. మీకు మురళి సార్ మీటింగ్లో ఉన్నారని చెప్పి అప్పుడు నన్ను పంపించారు. యాక్చువల్ నేను చెప్పే టాపిక్ కాదు అది. మీటింగ్లో ఉన్నారని చెప్పి నన్ను వెళ్ళమని చెప్పారు. సో వచ్చాను. అక్కడ క్లాస్ మానేసి వస్తున్నా నేను. 2:15 to 4 క్లాస్ కూడా చీరియోనా?
కంప్లీటెడా? దెన్ నెక్స్ట్ నో రీడింగ్. ఏంటి సార్? మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఎన్బిఎఫ్సి స్కోరింగ్ టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా 15 మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తుంది. బ్యాంకింగ్ నుంచి 10 కంపల్సరీ, ఎన్బిఎఫ్సి 5 or 6 కంపల్సరీ. అవి రాకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదమ్మా. అదే అమ్మా, అన్ని చాప్టర్స్ వెయిటేజ్ కావాలా చెప్తాను. కంప్లీటెడా? నో రీడింగ్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్. మా ఓవరాల్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ మనం 2 టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు. సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్, నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్. అందులో డిపాజిట్ ఉండొచ్చు, నాన్ డిపాజిట్ ఉండొచ్చు. సో సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్, నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. సరే, ఎందుకు సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ 500 crores ఇంక్రీజ్ అయితే సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారంటే, మరి చూడండి, సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్బిఎఫ్సి కేసులో ప్రొవిజన్స్ సిమిలర్ టు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. కంప్లీట్ ఈక్వల్ అని చెప్పడం, బట్ మాక్సిమం కేసెస్లో బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్కి ఏ రెగ్యులేషన్స్ అయితే అప్లై చేస్తారో అవే రెగ్యులేషన్స్ వీళ్ళకి కూడా అప్లై చేస్తారు. సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్బిఎఫ్సి అయితే. నాన్ సిస్టమేటిక్ అని కొన్ని రిలీఫ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ సిస్టమేటిక్ అయితే సిమిలర్ టు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. బికాస్ డిపాజిట్ 500 crores వర్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే డిపాజిట్ తీసుకోవచ్చు. డిపాజిట్, సో డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ అంటే మీనింగ్ అనేది సిమిలర్ టు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. సో అందుకే సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్, నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నా మీకు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్లో ఒక అసెట్ని ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ అసెట్ అంటారు, ఎప్పుడు సబ్ స్టాండర్డ్ అంటారు, ఎప్పుడు డౌట్ఫుల్ అంటారు, ఎప్పుడు లాస్ అసెట్ అంటారు? ఐడియా ఉందా? సో స్టాండర్డ్ అసెట్ ఎప్పుడు అంటారమ్మా? పర్ఫార్మెన్స్, అదే పర్ఫార్మింగ్ అసెటే. ఆ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ని పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? సరే అమ్మా, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. నేను చెప్పిన దానికి మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేసి. వెన్ దెర్ ఈస్ నో డిఫాల్ట్, అంతే కదా? డిఫాల్ట్ ఏమీ లేదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఏ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. మా డిఫాల్ట్ ఉండదు, డిలే ఉండొచ్చు, బట్ దట్ డిలే ఇస్ విత్ ఇన్ 90 days. If it exceeds 90 days, then we can call it as a non-performing asset. అవునా కదా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఎన్బిఎఫ్సిగా బ్యాంకింగ్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నా. When there is no default, that is a standard asset. If a due amount or else a due date of particular amount which is to be received overdue for a period exceeding 90 days, then that asset called as non-performing asset. Non-performing asset further classified into 3 types: substandard, doubtful, loss asset. Substandard, doubtful and loss asset. మైకో చూడండి, ఎన్పిఏ లాగా క్లాసిఫై అయిన తర్వాత
అప్ టు నెక్స్ట్ 12 months ఎన్పిఏ అసెట్ ఎన్పిఏ లాగానే ఉందనుకోండి, దట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్. దట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్, 31st March 2020 we classified one asset as NPA. NPA క్లాసిఫికేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ 12 months సేమ్ అలా ఎన్పిఏ లాగానే ఉందనుకోండి, దట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అప్ టు నెక్స్ట్ 12 months. ఆఫ్టర్ 12 months సేమ్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ డౌట్ఫుల్ అసెట్ అప్ టు 12 months. ఆఫ్టర్ 12 months మరి లాస్ అసెట్ ఎప్పుడు అంటామమ్మా? ఇంకో 12 months అవుతానా? పర్మనెంట్ డిఫాల్ట్ అంటే అండి బ్యాడ్ డెట్ ఇంకా రాదు. మీకు డిఫాల్ట్ పర్మనెంట్ ఇంక రాదు అని ఎవరు చెప్పొచ్చమ్మా? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, స్టాచ్యుటరీ ఆడిటర్, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. మహేష్ బికాస్ ఈజ్ ఆడిటర్ రైట్, మహేష్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా ఆడిటర్. ఓకేనా? నిజం ఓకేనా? స్టాండర్డ్ అసెట్ నో డిఫాల్ట్, సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై అయినా నెక్స్ట్ 12 months. ఆఫ్టర్ దట్ 12 months డౌట్ఫుల్ అసెట్. లాస్ అంటే డిక్లేర్డ్ లాస్, డిక్లేర్డ్ లాస్. కమింగ్ టు ఎన్బిఎఫ్సిస్, నోట్ చేయడమా? అసెట్ క్లాసిఫికేషన్ systematically important NBFC, non-systematically important NBFC. First one, standard asset. Standard asset. మా స్టాండర్డ్ అసెట్కి ఏమైనా టైం లిమిట్ ఉంటుందా? నో. నో డిఫాల్ట్ అని నోట్ చేయండి బ్రాకెట్లో. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫాల్ట్, దట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ అసెట్. అది సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ కోసమైనా నాన్ సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ టైప్. If there is no default, that type of advance called as standard advance, standard asset, standard asset. Next, second one, substandard asset, substandard asset. మా substandard asset అంటే ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై అయినా నెక్స్ట్ 12 months. We can call it as a substandard asset, but that is only for systematically important NBFC. Only for systematically important NBFC. In case of non-systematically important NBFC, up to next 18 months, not 12 months, 18 months. Normal banking companies next 12 months substandard kada. Systematic important కూడా same next 12 months. But if it is non-systematic important, next 18 months. మరి 12 months, 18 months ఎప్పటి నుంచి చూడాలి? From the date when asset classified as NPA. From the date when asset classified as NPA. You can note చేయండి substandard asset దగ్గర. Asset which has been classified as NPA. ఇక్కడ ఏంటమ్మా సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అంటే ద డేట్ ఆన్ విచ్ అసెట్ హ్యాస్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. అప్పటి నుంచి 12 months వరకు. అప్ టు 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. నెక్స్ట్ అప్ టు 18 months. అప్ టు 18 months. నెక్స్ట్ doubtful assets.
డౌట్ఫుల్ అసెట్. డౌట్ఫుల్ అసెట్ ఏమవుతాము? ఆఫ్టర్ 12 months అండ్ ఆఫ్టర్ 18 months. ఆఫ్టర్ 12 months, ఆఫ్టర్ 18 months. మీ ఆఫ్టర్ 12 months ఎప్పటి నుంచి చూడాలి? సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అప్ టు 12 months సబ్స్టాండర్డ్ లానే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 12 months దట్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ కాల్ యాజ్ డౌట్ఫుల్ అసెట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, లాస్ అసెట్. cannot be recovered. Cannot be recovered. Cannot be recovered. మా దాంట్లో టైం లిమిట్ ఏమి ఉండదు. అడ్వాన్స్ ఇచ్చి 1 month అయింది, తెలిసింది ఇంక అమౌంట్ రాదు అని, ఇంకా టైం లిమిట్తో సంబంధం లేదు. క్లాసిఫై దట్ అడ్వాన్స్ యాజ్ ఏ లాస్ అసెట్. మా ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఓన్లీ దీస్ 2 cases. సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ అసెట్ టు నెక్స్ట్ 12 months. డౌట్ఫుల్ అసెట్ అంటే సబ్స్టాండర్డ్ లాగా 12 months అయిపోయిన తర్వాత, సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ 12 months రన్ అయింది. ఆఫ్టర్ 12 months దట్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ కాల్ యాజ్ డౌట్ఫుల్ అసెట్. ఓకేనా? అడ్వాన్స్ క్లాసిఫికేషన్ మీరు చూసుకుంటే సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్, సిమిలర్ టు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. నాన్ సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుందమ్మా. నా క్వశ్చన్ అరైజెస్, వెన్ అడ్వాన్స్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడమో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ నుంచి నెక్స్ట్ 12 months సబ్స్టాండర్డ్ అని చెప్తున్నాం. మరి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days, బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. మరి ఎన్బిఎఫ్సికి ఏంటి సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్పి ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 3 months. 90 days కదమ్మా, 3 months. 90 days is different from 3 months. ఓకేనా? సో ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 3 months, సిమిలర్ టు బ్యాంకింగ్. బట్ అక్కడ 90 days అని చెప్పారు, ఇక్కడ 3 months అని చెప్పారు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్పిఏ ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 6 months. అప్ టు 6 months we can call it as a standard asset only. ఓవర్ డ్యూ ఉంది, 5 months అయింది, ఇప్పటివరకు ఏం పే చేయలేదు, అది స్టాండర్డ్ అసెటా సబ్స్టాండర్డ్ అసెటా? స్టాండర్డ్ అసెట్ ఓన్లీ ఫర్ నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్. సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ ఎవరికమ్మా? సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ 3 months ఎక్స్టెండ్ అయింది. ఓకేనా? మా ఓవర్ డ్యూ టైమ్ లిమిట్ ఫర్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ 3 months. 3 months ఎక్సీడ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. అప్ టు 6 months స్టాండర్డ్ అసెటే, 6 months ఎక్సీడ్ అయితే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఓకేనా? నౌ స్టార్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. మా క్వశ్చన్లో ఆల్టరేషన్స్ చేసుకున్నామా. థర్డ్ లైన్ ఇనీషియల్ అక్కడ 1 month అని నోట్ చేయండి. థర్డ్ లైన్ స్టార్టింగ్లో 1 month, అదే థర్డ్ లైన్లో 3 months ప్లేస్లో 2 months. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్ లైన్ 14 months ఉంది కదా, 14 + 12 months. లాస్ట్ సెంటెన్స్ మొత్తానికి 12 months అదే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లైన్ ఆల్సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇనీషియల్ 1 month, అండ్ అదే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 months 2 months. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ సేమ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ 14 months ఉంది కదా, మేక్ ఇట్ యాజ్ 12 months. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్ ఆల్సో 12 months. మా మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్, బట్ ద థింగ్ అది పారాగ్రాఫ్లో ఉంటుంది. పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నప్పుడు చదవబుద్ధి కాదు. మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అది అకౌంట్స్ అవ్వచ్చు, అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ అవ్వచ్చు, ఖచ్చితంగా ఒక 10 marks ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, పారాగ్రాఫ్లో ఉంటాయి. చదవాలనిపించదమ్మా, కానీ చదివితే ఈజీ. 10 marks అలాగే ఉంటాయి. పేపర్ డిజైన్ చేసే అలాగే చేస్తారు. క్వశ్చన్ చదివితే ఈజీ అవ్వాలి, కానీ చదవాలని అనిపించకూడదు, అలా చేస్తారు. పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తారు. ఇదే డేటాని డేట్ వైజ్ కూడా సపరేట్గా ఇవ్వచ్చు. మై క్వశ్చన్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ లైన్ విత్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ.
దట్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ అండ్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ. మా సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్, నాన్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్. సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ అంటే రిలవెంట్ టైం ఏంటమ్మా 12 months. అక్కడ ఒకవేళ నాన్ సిస్టమేటిక్ ఉందనుకోండి 18 months. ఓకేనా? నౌ చూడమ్మా, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ద అడ్వాన్స్. అది స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్, లాసా? A Bright Finance Limited is a non-banking financial company. Is a non-banking financial company. It provides you with the following information. It provides you with the following information regarding its outstanding amount of rupees 200 lakhs. Ma outstanding amount ante asset liability? Asset. Outstanding advances asset amma, receivable and outstanding ante. Outstanding ante payable అని కాదు అక్కడ. Asset balance 200 lakhs ఉంది. టోటల్ అసెట్ బ్యాలెన్స్, టోటల్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ 200 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 200 lakhs మనం బైఫర్కేట్ చేయాలి. ఏది స్టాండర్డ్ అసెట్, ఏది సబ్ స్టాండర్డ్, ఏది డౌట్ఫుల్ అండ్ ఏది లాస్ అసెట్ అని. ఆఫ్ విచ్ అంటే ఇన్ దాట్ 200 lakhs ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వర్ ఓవర్ డ్యూ ఆన్ 200 accounts ఫర్ లాస్ట్ 1 month. ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 month అండ్ అమౌంట్ ఓవర్ డ్యూ ఇస్ 40 lakhs. 200 lakhs లో ఒక 40 lakh rupees ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 month. చెప్పండి, స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్లా, లాసా? స్టాండర్డేనా? సో స్టాండర్డ్ అసెట్ 40 lakhs వచ్చింది. మా టోటల్ అన్ని కలిపితే 200 lakhs రావాలి మనకి. స్టాండర్డ్ అసెట్ ఈస్ 40 lakhs అండ్ ఆన్ 24 accounts ఫర్ 2 months అమౌంట్ ఓవర్ డ్యూ 24 lakhs. స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, లాసా, డౌట్ఫుల్లా? స్టాండర్డ్. హౌ మచ్? 24 lakhs. సో మొత్తం 200లో స్టాండర్డ్ లాగా ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇప్పుడు? 64 lakhs వచ్చింది. 64 lakhs. ఇంకెంత కావాలి? 136 lakhs కావాలి. 136 lakhs. నెక్స్ట్, ఆన్ 10 accounts ఫర్ మోర్ దెన్ 30 months. ఫర్ మోర్ దెన్ 30 months అమౌంట్ ఓవర్ డ్యూ ఇస్ 20 lakhs. సో 10 accounts 30 months ఓవర్ డ్యూ ఉందంట. డౌట్ఫుల్ అయినా ఎంత? 20 lakh. సో డౌట్ఫుల్ 20 lakhs. ఇంకెంత కావాలి మనకి? 116 lakhs కావాలి. ఆన్ 4 accounts ఫర్ మోర్ దెన్ 3 years అమౌంట్ ఓవర్ డ్యూ 20 lakhs. ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్. ఆల్రెడీ సబ్ స్టాండర్డ్లో ఐడెంటిఫై చేశారంట. ఇప్పుడు ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years. డౌట్ఫుల్ ఏనా? ఎస్. ఎంత? 20 lakhs. 20 lakhs డౌట్ఫుల్. ఇంకెంత కావాలి? 96 lakhs కావాలి. Now observe careful. One account of rupees 10 lakhs which has been identified as non-recoverable by the management. Loss asset. So loss asset 10 lakhs. ఇంకెంత కావాలి? 86 lakhs. Next, out of 10 accounts. Out of 10 accounts ఓవర్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 30 months అంటే మనం డౌట్ఫుల్లా నోట్ చేసాం కదా 20 lakhsని. నోట్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఓవర్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 30 months 6 accounts are already identified as substandard for more than 12 months and other are identified as substandard asset for a period less than 12 months. అంటే మీనింగ్ ఏంటో ఫస్ట్ 30 months ఓవర్ డ్యూ అని చెప్పేసి డౌట్ఫుల్ అని నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారమ్మా, ఆ 10 accountsలో 6 accounts సబ్ స్టాండర్డ్లా నోట్ చేసిన తర్వాత 12 months వచ్చిందంట. మోర్ దెన్ 12 months. ఇంకో 4 accounts ఏంటమ్మా, సబ్ స్టాండర్డ్లా నోట్ చేసాము బట్ సబ్ స్టాండర్డ్ నోట్ చేసిన తర్వాత లెస్ దెన్ 12 months ఉంది. లెస్ దెన్ 12 months. మరి సబ్ స్టాండర్డ్ అయిన తర్వాత లెస్ దెన్ 12 months అంటే స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్లా? సబ్ స్టాండర్డ్. అంటే ఈ 20 lakhsలో మొత్తం 20 lakhs డౌట్ఫుల్ కాదు. ఈ 20 lakhsలో డౌట్ఫుల్ ఎంతమ్మా? 6 accounts 6 lakhs. 6 lakhs మాత్రమే డౌట్ఫుల్. అంతే కదా మన రూల్ ఏంటమ్మా, సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ లాగా మోర్ దెన్ 12 months ఉంటే డౌట్ఫుల్ అవుద్ది. విత్ ఇన్ 12 months అయితే సబ్ స్టాండర్డ్. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, అవుట్ ఆఫ్ 10 accounts ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్, ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్, 6 accounts ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months అంటే అది మాత్రమే డౌట్ఫుల్. 20 lakhsలో 6 lakhs మాత్రమే డౌట్ఫుల్. అంటే ఇక్కడ 20 lakhs కాదు 6 lakhs. రిమైనింగ్ అదర్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్
లెస్ దెన్ 12 months అంటే ఏంటమ్మా అది? సబ్ స్టాండర్డ్. ఎంత? 14 lakhs. టోటల్ స్టాండర్డ్ ఎంత? 64. సబ్ స్టాండర్డ్ 14, డౌట్ఫుల్ 26, లాస్ 10 lakhs. ఇంకా మనకి బైఫర్కేషన్ లేదండమ్మా 86 lakhs. దాని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. క్లాసిఫై ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ 200 lakhs లో ఎక్సెప్ట్ 86 lakhs రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. మరి ఇప్పుడు 86 lakhs స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్లా, లాసా? స్టాండర్డ్. బికాస్ ఇన్ కేస్ డిలే ఉంది, డిఫాల్ట్ ఉందంటే స్పెసిఫై చేస్తారు. ఏమీ స్పెసిఫై చేయండి దాంతో ప్రాబ్లం లేదు అని. దాంతో ప్రాబ్లం లేదు అంటే దట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ అసెట్. అంతే, అదే ఆన్సర్. ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని టైం లిమిట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఏది స్టాండర్డ్, ఏది సబ్ స్టాండర్డ్, ఏది డౌట్ఫుల్, ఏది లాస్ అసలు చెప్పాలి. స్టార్ట్ చేయడమ్మా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్. Classification of advances. No janama particulars. Amount. Particulars lo first one, స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. ఒక 3 lines గ్యాప్ ఇవ్వండి అమ్మా. 3 lines గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ సబ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్సెస్. ఇక్కడ 2-3 lines గ్యాప్ ఇవ్వండి అగైన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డౌట్ఫుల్ అడ్వాన్సెస్. అగైన్ 2-3 lines గ్యాప్ ఇవ్వండి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ లాస్ అడ్వాన్సెస్. ఓకే. నా మా టోటల్ అన్ని అసెట్స్ క్లాసిఫై చేస్తే ఎంత టోటల్ ఎంత రావాలమ్మా? 200 lakhs. సో అమౌంట్ కాలంలో లాస్ట్కి 200 lakhs నోట్ చేసేసాను. అన్ని అసెట్స్ టోటల్ చేస్తే 200 lakhs రావాలి మనకి. డన్. నౌ ఫస్ట్ లాస్ అడ్వాన్స్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారా లాస్ అడ్వాన్స్? ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10 lakh which has been identified as non-recoverable. One account of rupees 10 lakhs identified as non-recoverable. లాస్ అడ్వాన్సే కదా అది. సో సొల్యూషన్లో నోట్ చేయడమ్మా. 1 account of rupees 10 lakhs. So total loss advance and the only one item 10 lakhs. Total loss advance is only one item, that is 10 lakhs. Next standard asset question lo ichcharuga starting lo 2 items 200 accounts and 24 accounts. So 200 accounts for 1 month. How much? 40 lakhs. Next 24 accounts for 2 months. How much? 24 lakhs. 24 lakhs. Next substandard asset. Substandard asset ఎన్ని అకౌంట్స్ అమ్మా? సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ 10 accounts. 10 accounts లో 6 accounts డౌట్ఫుల్ అంటే ఎన్ని అకౌంట్స్ అమ్మా? 4 accounts. 4 accounts less than 12 months. 4 accounts less than 12 months. ఎంత? 14 lakhs.
doubtful. 6 accounts more than 12 months and 6 lakhs. 4 accounts exceeding 3 years. How much? 20 lakhs. 20 lakhs. Now, tell me total doubtful advances. And the 26 lakhs. Total substandard 14 lakhs. Now observe careful. Total money 200 రావాలి. Loss advance 10. Doubtful advance 26. Substandard 14. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఎంత రావాలమ్మా చెప్పండి. వన్ 150. సో 150 lakhs రావాలి ఇక్కడ. మరి అక్కడ 150 lakhs రావాలంటే ఇది యాడ్ చేయండి. 150 lakhs వస్తుందా? నో. ఇంకెంత కావాలి? 86 lakhs. ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. జస్ట్ టైం లిమిట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ స్టాండర్డా సబ్స్టాండర్డా డౌట్ఫుల్లా లాసెస్ అటా చెప్పాలి. మా డౌట్ఫుల్ క్లాసిఫికేషన్కి మీరు టైం లిమిట్ ఎప్పటి నుంచి చెక్ చేయాలమ్మా? సబ్స్టాండర్డ్ నుంచి 12 months ఎక్సెడ్ అనేది చూడండి అంతే. ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ చెక్ చేయకండి. మీరు ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ చెక్ చేశారనుకోండి, ఈ క్వశ్చన్లో ఓవర్ డ్యూ ఫర్ 30 months అని ఉంది. ఓవర్ డ్యూ ఫర్ 30 months అని ఉంది. అదే చెక్ చేయొద్దు. సబ్స్టాండర్డ్లో ఎప్పుడు క్లాసిఫై చేశారు? అప్పటి నుంచి 12 months ఎక్సెడ్ అయిందా లేదా? సబ్స్టాండర్డ్లో ఎప్పుడు క్లాసిఫై చేశారు? అప్పటి నుంచి 12 months ఎక్సెడ్. ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ 12 months దెన్ డౌట్ఫుల్. విదిన్ 12 months దెన్ సబ్స్టాండర్డ్ ఓన్లీ. నార్మల్ 30 months ఉంటే ఏం తీసుకుంటాం? డౌట్ఫుల్ అని తీసుకుంటాం. డైరెక్ట్గా 30 months ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ చెక్ చేయకండి. సబ్స్టాండర్డ్ నుంచి 12 months ఎక్సెడ్ అయిందా లేదా చూడండి. సబ్స్టాండర్డ్ నుంచి 12 months ఎక్సెడ్ అయితే డౌట్ఫుల్. లేదు సార్ వితిన్ 12 months అయితే సబ్స్టాండర్డ్. వితిన్ 12 months అయితే సబ్స్టాండర్డ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్. హెడింగ్ నోట్ చేయండి అమ్మా. మనం అడ్వాన్సెస్ని క్లాసిఫై చేసాం. నా ఈ అడ్వాన్సెస్ని ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. బికాస్ వాళ్ళకుండా మేజర్ అసెట్ అడ్వాన్సే. మరి అడ్వాన్స్ 100% రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? చెప్పలేం. రికవర్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. దట్స్ ద రీజన్ వై ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్స్ ఆన్ దేర్ అడ్వాన్సెస్. ప్రొవిజన్స్ ఆన్ దేర్ అడ్వాన్సెస్. సో నోట్ చేయండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Calculation of provisions. Again, two ways: systematically important, non-systematically important. Systematically important and non-systematically important. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ రాసండి అసెట్స్లో. స్టాండర్డ్ అసెట్ సెకండ్ వన్, సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ థర్డ్ వన్, డౌట్ఫుల్ అసెట్ ఇన్ ద డౌట్ఫుల్ first one up to 1 year, second one 1 to 3 years, third one more than 3 years, fourth one unsecured, and the last loss asset. Last one, loss asset. Standard, substandard, doubtful, up to 1 year, 1 to 3 years, more than 3 years,
అన్సెక్యూర్డ్. మరి మీకు బ్యాంకింగ్ కంపెనీలో పర్సంటేజ్ గుర్తున్నాయా? స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ 0.25, రియల్ ఎస్టేట్ కమర్షియల్ 1%, అదర్ అసెట్స్ 0.4. సో స్టాండర్డ్ అసెట్ ఫర్ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ 0.4. అదర్ అసెట్లా ట్రీట్ చేయండి. మా ఇందులో అగ్రికల్చర్గా, రియల్ ఎస్టేటా, కమర్షియలా, రెసిడెన్షియల్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈ స్టాండర్డ్ అసెట్ 0.4% అంతే. బ్యాంకింగ్ అనేది బైఫర్కేషన్ కావాలి, ఎవరికి ఇస్తామన్నది. బట్ ఇక్కడ అవసరం నో నీడ్, 0.4%. ఫర్ నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ a percentage is 0.25. Percentage is 0.25. Clear? Next, substandard under banking. Secured అయితే 15%, unsecured అయితే 25%. Where escrow accounts are available 20%. మా ఇక్కడ సెక్యూర్డా, అన్సెక్యూర్డా, ఎస్క్రో అకౌంట్స్ ఉందా లేదా ఏం అవసరం, స్ట్రైట్ అవే 10%. For both systematic and non-systematic, straight away 10%. Straight away 10%. Okay now. Next, doubtful up to 1 year. Akadendama 25. 1 to 3 years 40%. More than 3 years, my ఇక్కడ up to 1 year. Existing substandard 10 ఉంది కదా, రిస్క్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. సో 10కి ఇంకో 10 యాడ్ చేయండి, 20. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 3 years 20కి ఇంకో 10 యాడ్ చేయండి, 30. ఫర్ బోత్ సిస్టమేటిక్ అండ్ నాన్ సిస్టమేటిక్. ఓకేనా? మా ఫర్ మోర్ దెన్ 3 years అక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా, 100%. అందులో హాఫ్, బికాస్ దట్ ఈస్ బ్యాంకింగ్, హియర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ 50%. If it is unsecured 100%, loss asset 100%. మా సిస్టమేటిక్ నాన్ సిస్టమేటిక్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తాం, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్. ఫర్ సిస్టమేటిక్ దట్ ఈస్ 0.4, ఫర్ నాన్ సిస్టమేటిక్ దట్ ఈస్ 0.25. నెక్స్ట్ సబ్ స్టాండర్డ్ 10, డౌట్ఫుల్ అప్ టు 1 year 20, 1 to 3 years 30, ఆఫ్టర్ 3 years 50, అన్సెక్యూర్డ్ 100. మీకు కొంచెం సబ్ స్టాండర్డ్, సెక్యూర్డ్ అయినా అన్సెక్యూర్డ్ అయినా 10. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం సబ్ స్టాండర్డ్, సెక్యూర్డ్ అసెట్ సపరేట్ ఇస్తారు, సబ్ స్టాండర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ అసెట్ సపరేట్గా ఇస్తారు. మా డౌట్ఫుల్లో సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ డిస్కస్ చేసామా? మా డౌట్ఫుల్ అన్సెక్యూర్డ్ ఆల్వేస్ 100, టైం లిమిట్తో సంబంధం లేదు. టైం లిమిట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ఏ సెక్యూర్డ్. కన్వర్ట్ చేయడం, బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తారా, సెక్యూర్డ్. Clear? Okay now. Now open materials. వెళ్ళాలి కదా. నా వైల్డ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడండి అమ్మా. మీరు ఏం నోట్ చేయద్దు, జస్ట్ చూడండి. ఏం నోట్ చేయద్దు, జస్ట్ చూడండి. సేమ్ ఫీలింగ్ అమ్మా. వైల్ క్లోజింగ్ ఇట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నేనేమి ఫాస్ట్గా చెప్పట్లే, ఉన్న టైంలోనే చెప్తున్నా. 1:15కి 1 minute కూడా ఎక్సెడ్ అవ్వడు. ఓకే, మా 1:11 అయింది. ఓకేనా? అవునా? While closing its books of accounts on 31st March 2017, a non-banking finance company has its advances classified as follows. Standard asset, substandard asset, standard asset, systematically important, non-systematically important. క్వశ్చన్లు ఏమడిగారో తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ చెప్పండి. 0.4, 0.25. సబ్స్టాండర్డ్, secured portion of doubtful up to 1 year, 1 to 3 years. అంతేనా? పర్సంటేజ్ సార్. Calculate amount of provision which must be made against the advance as per non-banking financial company, non-systematically important. అంటే ఏంటమ్మా ఇది. నెక్స్ట్
Non-banking financial company for systematically important. This is amounts ఉన్నాయి, percentage multiplies, you will get total provision. Problem 3 solution. Calculation of provision. Heading note చేస్తారా? Next. Maintain 4 columns. Particulars, given amount, systematically important and non-systematically important. Systematically important and non-systematically important. మా systematically important sub columns 2 columns maintain చేయండి, and non-systematically important again 2 columns. Percentage of provision and provision amount. Percentage of provision and provision amount. Systematic non-systematic difference only in case of standard asset. If it is systematic, 0.4, and non-systematic important, 0.25. Remaining only 10, 20, 30, 50, 100, 100. My types of problems, first in discussion, net own funds. Second one, classification of advances. And third type, calculation of provisions. Calculation of provisions. My non-banking financial companies, last bench. చెప్పేదినరా? A non-banking financial companies, advances, every asset is receivable only. Every asset is receivable. And receivables are 2 types of business వల్ల వస్తాము. Receivable because of hire purchase and lease arrangements and other business. మా సేమ్ NBFC customers కి లోన్ ఇస్తుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం హైర్ పర్చేస్ హైర్ వెండర్లో యాక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ 1లో హైర్ పర్చేస్ టాపిక్లో పర్చేజర్ బుక్స్ అకౌంటింగ్, వెండర్ బుక్స్ అకౌంటింగ్ చూస్తారు కదా. మా NBFC యాక్ట్స్ లైక్ హైర్ వెండర్, అంతే కదా. హైర్ వెండర్ మొత్తం పేమెంట్ ఒకేసారి తీసుకుంటున్నారా? నో, ఆన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. సో ఇక్కడ వెండర్ అంటే ఎవరమ్మా? ఫైనాన్స్ కంపెనీ. వెండర్ అంటే ఎవరు? ఫైనాన్స్ కంపెనీ. నా మనం ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తారా? పర్సంటేజ్ 0.4 or 0.25, 10, 20, 30, 50, 100. ఈ పర్సంటేజ్ హైర్ పర్చేస్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ రిసీవబుల్ కాదు, అదర్ రిసీవబుల్స్కి. హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ రిసీవబుల్స్కి సపరేట్ ప్రొవిజన్, సపరేట్ ప్రొవిజన్, అది కూడా ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్. అండ్ లీజ్ రిసేబుల్, హైర్ పర్చేస్ రిసేబుల్, ఈ కేసులో స్టాండర్డ్, సబ్ స్టాండర్డ్, డౌట్ఫుల్, ఈ బైఫర్కేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా ప్రొవిజన్ అనేది. ప్రొవిజన్ సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ లిమిట్, బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ లిమిట్. ఓవర్ డ్యూ అప్ టు 1 year అయితే సర్టన్ పర్సంటేజ్, 1 year ఎక్స్టెడ్ అయితే ఇంకో పర్సంటేజ్, 2 years ఎక్స్టెడ్ అయితే డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్, 3 years ఎక్స్టెడ్ అయితే డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్, 4 years ఎక్స్టెడ్ అయితే డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్. అంటే స్టాండర్డా, సబ్ స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్లా, ఇర్రెలవెంట్. ఓన్లీ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిలే. ఓవర్ డ్యూ ఫర్ అ పీరియడ్ అప్ టు 12 months, separate percent. Overdue for a period exceeding 12 months up to 2 years, separate percentage. Overdue exceeding 2 years up to 3 years, separate. Overdue exceeding 3 years up to 4 years. Overdue exceeding 4 years. So percentage of the provision is depends upon the delay in payment. Delay in payment. మా ఇక్కడ పేమెంట్ overdue either ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అవ్వచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ డిలే అయినా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రిన్సిపల్ డిలే అయినా కానీ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? NBFC dealing with hire purchase and lease arrangement business, and NBFC dealing with other business. Other business లో provision calculation ఈ percentages. అదే NBFC dealing with hire purchase receivables or else lease receivables, ఆ కేసులో percentage calculation different. మా లీజ్ అకౌంటింగ్ గుర్తుందా మీకు? AS19లో లీజ్ రెంటల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎవరమ్మా? లెస్సార్. Here NBFC may acts like lessor in some cases. అందుకే hire purchase or lease receivables, hire purchase or lease receivable. అంటే ఇక్కడ finance company will purchase asset from the Tata Motors and finance company sell that asset to the customer. Under finance, అందుకే ఇక్కడ ఫైనాన్స్ లీజ్, ఆపరేటింగ్ లీజ్ అండ్ బైఫర్కేషన్ వచ్చిందమ్మా. మొత్తం ఒకటేసారి పే చేస్తారా? నో.
డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ పే చేస్తారు. డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రెంట్ లాగా పే చేసినా కానీ నువ్వు అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెల్లింగ్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ ఫైనాన్స్ అని. ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెల్లింగ్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ ఫైనాన్స్. సెల్లింగ్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ ఫైనాన్స్. మొత్తం ఒకటి రోజు ఇమీడియట్గా పేమెంట్ అవ్వట్లేదు కదా. ఎవ్రీ లీజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ కూడా ఉంది. సో ఎన్బిఎఫ్సి మే యాక్ట్స్ లైక్ లెస్సార్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సి మే యాక్ట్స్ లైక్ హైయర్ వెండార్. సో ఆ కేసెస్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రిన్సిపల్ పోర్షన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పోర్షన్కి ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ పర్సంటేజ్ యూస్ చేయదు, సపరేట్ ప్రొవిజన్ ఉంది. ఓకేనా, నోట్ చేయడం. NBFC dealing with hire purchase and lease arrangements or other. In case of others already మనం డిస్కస్ చేసాము, క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ప్రొవిజన్. అదర్ బిజినెస్ అయితే క్లాసిఫికేషన్ ప్రొవిజన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్స్, provision calculation, hire purchase or lease installments, overdue, hire purchase or lease installments overdue up to 12 months, overdue up to 12 months, overdue exceeding 12 months, up to 2 years, overdue exceeding 12 months up to 24 months. Next, overdue exceeding 24 months up to 36 months, overdue exceeding 36 months up to 48 months, overdue exceeding 48 months, overdue exceeding 48 months. Based on the time limit, provision balance maintain చేయాలి మనం. ఇక్కడ overdue అనేది ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అవ్వచ్చు. సో hire purchase or lease installments overdue for a period up to 12 months, ప్రొవిజన్ అవసరం లేదమ్మా. 12 months వరకు డీలే అయినా కానీ ప్రొవిజన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. If overdue is exceeding 12 months and that is up to 24 months, then provision to be created that is at 10%. That is at 10%. Okay, now overdue exceeding 24 months up to 36 months plus 30, 40. Overdue exceeding 36 months up to 48 months, again plus 30, 70. Overdue exceeding 48 months, again plus 30, 100%. First 0 start చేయండి 10 తోటి. Every increase 30% increase చేయండి. For every year 30%. Okay, now my percentage of provision చూడమ్మా. ఫస్ట్ 0, నెక్స్ట్ 10, నెక్స్ట్ 40, నెక్స్ట్ 70 and the last 100. మొత్తం 4 years దాటిన తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుందమ్మా? 4 years దాటిన తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది? 100 లేదా 10 + 40 + 70 + 100? మా దట్ ఈస్ ఎ క్యూములేటివ్ పర్సెంటేజ్. ఫస్ట్ ఇయర్లో 10 క్రియేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఇయర్ 0, సెకండ్ ఇయర్ 10 క్రియేట్ చేయాలి, థర్డ్ ఇయర్ 40 క్రియేట్ చేయాలి కాదమ్మా. థర్డ్ ఇయర్లో 40 క్రియేట్ అయి ఉండాలి. ఆల్రెడీ మీరు సెకండ్ ఇయర్లో 10 క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కదా, థర్డ్ ఇయర్ 30 క్రియేట్ చేయండి. ఫోర్త్ ఇయర్ 70% అని చెప్పాం కదా.
4th year 70% కదా, మా 70% మెయింటైన్ చేయాలి ప్రొవిజన్, అంతేగాని 70% క్రియేట్ చేయాలని కాదు. ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసేప్పుడు 10%, ఆ తర్వాత ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా 30% క్రియేట్ చేయాలి. 30%. దిస్ పర్సంటేజ్ ఇస్ క్యూములేటివ్ పర్సంటేజ్. ఏంటది? క్యూములేటివ్ పర్సంటేజ్. అంత ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. నా క్వశ్చన్ అరైజెస్, సార్ ఈ పర్సంటేజ్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? డ్యూ అమౌంటా, అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంటా? మరి ఇప్పటివరకు మనం 0.4%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, ఈ పర్సెంటేజ్ మొత్తం రిసీవబుల్ అమౌంట్, డ్యూ అమౌంట్ మీదే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ ఆర్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్స్, we have to calculate percentage is not on outstanding, that percentage is on net book value of asset. Net book value of asset. But these percentages are to be calculated on net book value of asset. అవుట్ స్టాండింగ్ కాదమ్మా, రిసీవబుల్ అమౌంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటే రిసీవబుల్ అమౌంట్ మీద నోట్ చేయకూడదు, పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. బికాస్ హైర్ పర్చేస్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్లో అసెట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? మరి నార్మల్ లోన్ ఇచ్చారనుకో ఏదైనా అసెట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందా? నో. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ ఆర్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్, ఆ అసెట్ని సేల్ చేసి ఆ సేల్ కన్సిడరేషన్ లోన్లో తీసుకుంటున్నాం మనం, అవునా కదా? వెండార్ విల్ సెల్ అసెట్ టు ద పర్చేసర్. పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో లోన్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఆ అసెట్ వాల్యూనే కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో వెండార్ బుక్స్లో ఆర్ ఎల్స్ లెస్సార్ బుక్స్లో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్. దట్ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఆ హైర్ పర్చేస్ అరేంజ్మెంట్లో, ఆ లీజ్ అరేంజ్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అసెట్ బుక్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బుక్ వాల్యూ మీద పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. నెట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రాబ్లం 14. 4. Following is a NBFC providing hire purchase solutions for acquiring consumer durables. అంటే assets అమ్మా, consumer assets, durables, long term period. The following information is extracted from its books for the year ended 31st March 2017. 31st March 2017. Asset funded అంటే asset involved. LCD televisions, washing machines, refrigerators and air conditioners. But different assets involved అయినాయి ఇక్కడ. Now, period overdue up to 12 months, for 24 months, for 30 months, for 45 months. Interest amount overdue 480 crores, 102 crores, 50.5 crores and 26.75 crores. And the net book value of asset outstanding is different. Now tell me percentage if the overdue is up to 12 months. But the 0% is on 480, 2123, 2123. Next percentage for 24 months. For 24 months, 10, 40, 10 na. My second time period ma exceeding 12 months up to 24. But 24 exceed అయితే నెక్స్ట్ స్లాబ్లోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ 24, రైట్? అంటే సేమ్ స్లాబ్, దట్ ఈస్ 10%. 10% ఆన్ 2410. నెక్స్ట్ 40%. నెక్స్ట్ ఎక్సీడింగ్ ఫర్ 45 months అంటే స్లాబ్ రేట్ ఏంటమ్మా? ఎక్సీడింగ్ 36 months బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 48 months. సో లాస్ట్ బట్ వన్ స్లాబ్ రేట్ ఎంత? 70%. 70%. స్టార్ట్ చేయడము. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Calculation of provision. Particulars. Book value. Percentage of provision.
and provision amount. Amount in crores. ఏంటమ్మా percentage of provision and provision amount. First, LCD televisions up to 12 months. Tell me book value. చెప్పండి. 20,123. Percentage. Provision amount is also 0. Time period for 24 months. 2014. Percentage 10%. That is equals to 241 crores. Next, third one అండి refrigerator for 30 or 36 for 30 months. 1,280 is book value. Percentage 40%. How much? 512 crores. Air conditioners for 45 months. 647. Tell me total provision. 1,205.9 crores. అయిపోయిందా? ఇంకేం లేదు. సో ఏ డౌట్ లేదు. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ దేనికి ఇచ్చారు? ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. నెట్ బుక్ వాల్యూ ప్రొవిజన్ అడ్జస్ట్ చేసాం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజనే కదా క్వశ్చన్ అదేనా? చెప్పండి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగారమ్మా? ఇక్కడ రాయండి, క్యాలిక్యులేట్ ప్రొవిజన్. క్యాలిక్యులేట్ ప్రొవిజన్. డౌట్ ఏం లేదు కదా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూకి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయకూడదమ్మా. ఇక్కడ ఓవర్ డ్యూ అమౌంట్ బికాస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ అరేంజ్మెంట్స్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూకి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేది. టోటల్ ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూ అయినా ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూ అయినా ప్రిన్సిపల్ ఓవర్ డ్యూ అయినా టోటల్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ కి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూ అయినా ప్రిన్సిపల్ ఓవర్ డ్యూ అయినా కానీ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేది రిసేబుల్ కే, బట్ ఎంత అమౌంట్ క్రియేట్ చేయాలని డిపెండ్స్ అపాన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి మనం ప్రొవిజన్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తాం చెప్పండి? 0. ఈ 0 ప్రొవిజన్ క్రియేటెడ్ టు దిస్ 480 ఓన్లీ. 2014 ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తారు చెప్పండి? 241. This 241 provision is to be created for this 102 only. Sir, 102 ఉంటే 241 ఏంటి సార్? 102 ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఓవర్ ఎంతో తెలియదు కదా నీకు. రిసీవ్ అయ్యే అమౌంట్ మీద ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసా, బట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఓవర్ డ్యూ ఇంట్రెస్ట్ 102 ఉందమ్మా, ప్రిన్సిపల్ ఓవర్ డ్యూ 1000 ఉంది అనుకుందాం. టోటల్ ఓవర్ డ్యూ ఎంత?
1102. ఈ 1102కి ప్రొవిజన్ దిస్ 2004-10 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వచ్చిందంట 241. అంటే ఈ 241 ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ దిస్ 1102. అర్థమైందా? లిజన్ ఒకటేసారి చెప్తా, కేర్ఫుల్గా వినండి. హైర్ వెండార్ బుక్స్లో హైర్ పర్చేస్ దగ్గర నుంచి 2500 crores రావాలమ్మా. ఇన్ దట్ 2500, 102 ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూ అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ 2398. అంతేనా? దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఓవర్ డ్యూ. నార్మల్గా అయితే రిసీవబుల్ ఎంత ఇక్కడ 2500 కదా, దీని మీద పర్సంటేజ్ అప్లై చేస్తాం మనం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇదే 2500 మీద ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ అసెట్ ఏదో చెక్ చేయండి. ఆ అసెట్ నెట్ బుక్ వాల్యూ మీద వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రొవిజన్, అండ్ ఆ ప్రొవిజన్ ఫర్ దిస్ 2500 crores. నీకు క్వశ్చన్లో టోటల్ ఓవర్ డ్యూ ఇవ్వలేదమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ డ్యూ మాత్రమే ఇచ్చారు. మనకు ఓవర్ డ్యూ అమౌంట్తో సంబంధం లేదు ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ అసెట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్తో సంబంధమే లేదు. బికాస్ మనకు కావాల్సిన ఏమంటే టైం పీరియడ్ డిలే ఎంత, నెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత. నెట్ బుక్ వాల్యూ ఉంది, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ డిలే కూడా ఉంది. సో పర్సంటేజ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. పర్సంటేజ్ ఇస్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే ఫైన్. నాకు డౌట్ ఉందమ్మా, మీరు చెప్పండి. ఓకేనా? నా డౌట్ ఏంటంటే నెట్ బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? నెట్ బుక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్ బుక్ వాల్యూ? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? గ్రాస్ బుక్ వాల్యూ మైనస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు టాపిక్ అయిపోయింది. ఎవ్రీ టైం క్వశ్చన్లో నెట్ బుక్ వాల్యూ ఇస్తారు, బట్ మీకు తెలియదు కదా నెట్ బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి. చెప్పండి. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఇక్కడ ఎన్బిఎఫ్సి పొజిషనా మీకు అవసరం లేదని కూడా చెప్తున్నా నేను. క్వశ్చన్లు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ నెట్ బుక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడగలేదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. ఓన్లీ క్వశ్చన్ కోసం అయితే మార్నింగ్ క్లాస్ సరిపోద్ది, ఓన్లీ ఫార్మాట్ కోసం మార్నింగ్ క్లాస్ సరిపోద్ది. ఎందుకు చెప్తున్నా అడిషనల్గా ఏదైనా అబ్నార్మల్ పేపర్ వస్తే అటెంప్ట్ చేయడానికే కదా. మన నెట్ బుక్ వాల్యూ థింక్ చేయండి. ఎన్బిఎఫ్సి పొజిషన్ వెండార్ పొజిషనా, పర్చేసర్ పొజిషనా? అసెట్ అకౌంట్ వెండార్ బుక్స్లో ఉంటుందా, పర్చేసర్ బుక్స్లో ఉంటుందా? పర్చేసర్ బుక్స్లో ఉంటుంది. ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఎవరమ్మా? వెండార్. అసెట్ అకౌంట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? పర్చేసర్ వెండార్ మెయింటైన్ చేస్తాడా? మరి ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే పర్చేసర్కి వెళ్ళి బుక్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తారా? నో. ఎన్బిఎఫ్సి హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. సార్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? చూడమ్మా, నోట్ చేయడానికి ఏం లేదు, జస్ట్ లిసన్. ఇయర్ 0, ఇయర్ 1, 2, 3, 4. మా ఇయర్ 0లో డౌన్ పేమెంట్ పే చేస్తారు కదా కస్టమర్, సో డౌన్ పేమెంట్. ఇయర్ 1 ఇన్స్టాల్మెంట్ పేజెస్. దట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రిన్సిపల్ పోర్షన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఏ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ అమౌంట్, అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీద కదా. నెక్స్ట్ అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. కస్టమర్ paid down payment.
అండ్ కస్టమర్ ఆల్సో పెయిడ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. నా కస్టమర్ డిఫాల్టెడ్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. మా సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డిఫాల్ట్ చేసేయడం ఎప్పుడు తెలుస్తామా? డ్యూ డేట్ రోజు వెయిట్ చేయాలి. డ్యూ డేట్ రోజు అమౌంట్ పే చేయకపోతే దెన్ డిఫాల్ట్ అయినట్టు. అంతేగాని డ్యూ డేట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఉంది, ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ అవుతుందా? డిఫాల్ట్ అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డ్యూ టైం పీరియడ్ కంప్లీట్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే ఓవర్ డ్యూ అమౌంట్, ఓవర్ డ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఓవర్ డ్యూ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంటా సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంటా? సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 10 lakhs అమ్మా. ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనుకుందాం. 10 lakhs, 10 lakhs. ప్రిన్సిపల్ 1 lakh తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ 9 lakhs. అలాంటి కేసు ఉండదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? నౌ నెట్ బుక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చూడమ్మా. ఓవర్ డ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇక్కడ ఓవర్ డ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయిందేంటమ్మా? సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంటా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంటా? సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అమౌంట్? 10 lakhs ప్లస్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నాట్ ఎట్ డ్యూ. చెప్పండి, టోటల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నాట్ ఎట్ డ్యూ ఎంత? టోటల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నాట్ ఎట్ డ్యూ 20 ఏనా? మా దీపు చెప్పమ్మా ఎంత? 20 lakhs. ఆల్రెడీ 10 lakhs డ్యూ అయిపోయింది. 10 lakhs డ్యూ అయిపోయింది. ఇంకా డ్యూ అవ్వని అమౌంట్ ఎంత? మా నాట్ ఎట్ డ్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అది పే చేయాలి కానీ ఇంకా టైం రాలేదు. 20 lakhs. 20 lakhs. నా లిసన్ కేర్ఫుల్. వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్లో థింక్ చేయండి అమ్మా. వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్లో థింక్ చేయండి. ఇప్పుడు పర్చేసర్ వచ్చి సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక 1 monthలో మొత్తం సెటిల్ చేస్తా అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొత్తం సెటిల్ చేస్తా అన్నప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు చెప్పండి? నో. అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ దేనికోసమా? అసెట్ సేల్ చేసిన దానికోసమా? నో. టైం పీరియడ్ ఇచ్చినందుకు. ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్లీ అసెట్ రిలేటెడ్ ఎంత అమౌంట్ ఉంది అక్కడ? ఓన్లీ దిస్ 9 and this 9. అంతే కదా? ఈ 1 lakh ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ బికాస్ టైం పీరియడ్ డిలే అయింది. అది కూడా కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ 1 lakh కలెక్ట్ చేసుకునేది, ఇక్కడ 1 lakh కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా మనకి? డిఫాల్ట్ అయిన రోజు దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. టైం పీరియడ్ కంప్లీట్ అయితే రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇన్స్టాల్మెంట్ టోటల్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నావు, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్లో మనకి రైట్ లేని అమౌంట్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 2 lakh. దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నాట్ ఎట్ డ్యూ ఎంత? 2 lakhs. సార్ దాని బదులు డైరెక్ట్గా రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పొచ్చు కదా సార్? మరి రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇస్తాడు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ సపరేట్గా ఇవ్వడు, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇస్తాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? ఇన్స్టాల్మెంట్ యాడ్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ని మైనస్ చేసి యుల్ గెట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎంత వస్తామో? 10 lakhs ప్లస్ 20, 30 lakhs మైనస్ 2 lakhs ఎంత వచ్చింది? 28 lakhs. Now from this amount we need to deduct provision. సార్ ప్రొవిజన్ ఏంటి? ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నెట్ బుక్ వాల్యూ అంటున్నారు మీరు. మళ్ళీ ప్రొవిజన్ మైనస్ చేయాలన్నాం. మా దిస్ ప్రొవిజన్ అండ్ మనం క్రియేట్ చేసే ప్రొవిజన్ రెండు సేమ్ కాదు. దిస్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ మీకు గ్రూప్ 1లో హైర్ పర్చేస్ టాపిక్ అయింది కదా? హైర్ పర్చేస్ టాపిక్లో హైర్ వెండార్ అకౌంటింగ్ చేస్తారు కదా? హైర్ వెండార్ అకౌంటింగ్లో లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రీపొసెషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా? వెండార్ బుక్స్లో లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్ ఈజ్ ప్రొవిజన్. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు మీరు రీపొసెస్ చేసుకుంటే ఎంత లాస్ వస్తుంది? ఆ లాస్కి ప్రొవిజన్. మా ఇక్కడ ఈ ప్రొవిజన్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం రీపొసెస్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ రీపొసెస్ చేస్తే నీకు ఎంత లాస్ రావచ్చు, ఆ లాస్ని డిడక్ట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ నెట్ బుక్ వాల్యూ.
దిస్ అమౌంట్ ఈస్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఈ 3 పాయింట్స్ అర్థమయ్యా? ఓవర్ డ్యూ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ మైనస్ రిమైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. రిమైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇది అల్టిమేట్గా నీకు రిసీవ్ చేసుకున్న రైట్ ఉన్న అమౌంట్. అది రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన రైట్ ఉన్న అమౌంట్. దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్. ఒకవేళ రీపొసెస్ చేస్తే లాస్ ఎంత, రీపొసెస్ చేస్తే లాస్ ఎంత, అది ఐడెంటిఫై చేయండి. రీపొసెస్ చేస్తే లాస్ ఎంత, అది ఐడెంటిఫై చేయండి. అండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దట్ లాస్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఇంత ఇన్డెప్త్ అవసరం లేదమ్మా, బస్ నార్మల్గా చెప్పాను. నెట్ బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? టోటల్ రిసీవబుల్ 28 lakhs. రీపొసెస్ చేయడం నీకు 5 lakhs లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో 5 lakhs డిడక్ట్ చేయండి. అంటే అల్టిమేట్గా నీకు రిసీవ్ అయ్యే అమౌంట్ ఎంత? 23 lakhs. ఆ 23 lakhs మీద ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ప్రొవిజన్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ప్రొవిజన్. మీరు ఇప్పుడు 0%, 10%, 30, 70, సో 0, 10, 40, 70, 100 చూసారా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషనల్ ప్రొవిజన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషనల్ ప్రొవిజన్. నార్మల్ ప్రొవిజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రీపొసెస్ చేస్తే ఎంత లాస్ రావచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ప్రొవిజన్. అండ్ రీపొసెషన్ లాస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? మీకు గ్రూప్ 1లో ఆల్రెడీ కవర్ అయి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏం చెప్పరు. ఓకేనా? గ్రూప్ 1లో లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్ తెలుసు కదా, హైర్ వెండర్ బుక్స్లో ఏం కంపేర్ చేస్తారమ్మా? అమౌంట్ టు బి రిసీవ్డ్ మైనస్ అసెట్ టేకెన్ ఓవర్. తీసుకున్న అసెట్ వాల్యూ అమౌంట్ టు బి రిసీవ్డ్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్. ఆ లాస్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చారనుకోండి, ఎన్బిఎఫ్సి 12 marks 13 marks అడగాలి. దాని వెయిటేజ్ 5 to 6 marks అంతే. దాని వెయిటేజ్ 5 to 6 marks. నెట్ బుక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని ఇప్పటివరకు క్వశ్చన్ అడగలేదు. ఒకవేళ అడిగితే ఏం చేయాలి అర్థమైంది కదా? ఒకవేళ 6 marksకే ఇచ్చి ఇలా అడగచ్చు కదా సార్ అంటే, అప్పుడు నార్మల్ ప్రొవిజన్ వాడే ఇస్తాడు. నార్మల్ ప్రొవిజన్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తారు? మరి రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఓవర్ డ్యూ ప్లస్ రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ మైనస్ రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ మైనస్ ప్రొవిజన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అది డిడక్ట్ చేసి విల్ గెట్ నెట్ బుక్ వాల్యూ. నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఆ నెట్ బుక్ వాల్యూ మీద పర్సంటేజ్ అప్లై చేయండి, అది మీకు ప్రొవిజన్ వస్తుంది. దెన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.